Begleite mich auf die Mannheimer Messe. Heute bin ich auf der Mannheimer Maimesse unterwegs und ich nehme dich heute mit. Wie ich gehört habe, soll es sehr viele Fahrgeschäfte geben und zwar auch dieses Mal endlich wieder verschiedene, nicht immer dasselbe, sondern eine Wasserbahn, eine Achterbahn. Aber bleib dran und du siehst es gleich selbst, was dieses Jahr alles auf der Maimesse ist. Die Maimesse geht übrigens vom 25. April bis 10. Mai dieses Jahr. Also bei so tollem Wetter kann man nur sagen, lass gehen und schauen, was es alles gibt dieses Jahr. Also nehme ich dich mit. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me.
Familie der höchste und schnellste Giant Booster der Welt. 55 Meter hoch, 120 km/h schnell, 120 km/h und über 5G Beschleunigung. So, wie schaut's aus? Eine Runde Magic, weil das Fahrgeschäft ist eines meiner Lieblingsteile. Es hat echt coole Airtime, es hat coole Beschleunigung und macht richtig Spaß. Also, wie schaut's aus? Gehen wir eine Runde? Das war's, die Runde auf Magic. So ein geiles Fahrgeschäft. Und ihr habt gesehen, es war eine XXL-Runde. Das heißt, die ging über bald 8 Minuten lang, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber es war echt eine geile Stimmung. Und deswegen, ich hoffe, der Clip hat euch gefallen, das OnRide. Ja, es ging lange, aber die Stimmung war geil. Und der Schausteller war ja echt lustig. Sau cool. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Rundgang. Ne? And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too
lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Maimesse 2026, das Fazit. Also die Maimesse 2026 ist ganz gut von der Beschickung her. Es ist sehr abwechslungsreich, man hat echt coole Fahrgeschäfte dort. Wie gesagt, ich liebe Magic, sehr cooles Fahrgeschäft. Die G-Kräfte, also die Beschleunigung und alles sind echt cool, kribbelt schön im Bauch und kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr wollt, fahrt eine Runde Magic, das macht echt Spaß. Die Auswahl an sich ist echt gut diesen Mai, also kann man sagen, sehr abwechslungsreich. Passt. Preise liegen zwischen 4,50 € und 8 €. Ja, nicht ganz so günstig, aber passt. Wie gesagt, die Überschlagsgeschäfte sind so bei 8 €, also Anubis und Evolution. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Genau, weil es geht am Sonntag nämlich nach Stuttgart aufs Frühlingsfest. Da wird ihr auch wieder ein paar Eindrücke bekommen von mir. Und im Mai geht es dann auch in den nächsten Freizeitpark. Also, macht's gut, bis dann, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!